thrilled about the new center we are now building in Rosh Tzippor, Park Hayarkon. We see it as a very important center for migrating birds. נכון להיום אנחנו מסיימים כבר את עבודות עפר, מבצעים את הקיר בין wetland לאגם. זה גם כן בשלבי הסיום. בחלק סיימנו כבר את הקירות מגלישה של תעלות מים, וביצענו את התשתיות של החשמל. כבר מתחילים לבניית המבנים לתצפיות. We are working now very, very hard towards 2017, when we are expecting to open this very, very important center to the public. We hope it would become the main place to educate students, young people, towards the love of birds in Israel, love of nature, and all the good values KKL-JNF believes in.